Good morning and welcome everybody. This is the first seminar of a series of open virtual conversations, as we call them, between Instituto de Salud Carlos III, ISCIII, and the International Agency for Research on Cancer, Iarc, which count with the support also of the Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer and the Sociedad Española de Oncología Médica, the SEOM. For those of you who doesn't know, Iarc is the agency of the WHO specialized in cancer. It is based on Lyon, and it was created in 1965 by a French initiative to combat the increasing burden of cancer worldwide. At the beginning, it counted only with the support of 5 countries, but nowadays there are 27 members, including Spain, which has formed part of the Iarc family for more than 20 years. The Spanish support is channeled through the ISCIII, which participate both in the scientific and the governing council of Iarc. I actually myself was honored to be part of the scientific council from 2016 to 2020. And I have to recognize that when I was first appointed, I only knew some flagships of Iarc, like the Blue Books or the Globocan. But then during these 4 years, I really acknowledged the level of excellence of Iarc activities and scientists. You know, my own scientist studies in my lab is focused on cancer therapy. Sometimes we work a little bit on cancer origins. But thanks to Iarc, I came to realize how important it is to understand the causes of cancer and to do research also how the cancer originates, you know, in prevention, early detection, and surveillance. And also during these years, I noticed some important parallelisms between Iarc and ISCIII at the level of their mission in health and also in their structure. Sadly, I realized that there was a very low level of collaboration between both institutes. So during those years, in an attempt to fight this low level of collaboration, we thought of organizing a symposium. And actually, most of the top researchers at Iarc were willing to come to Madrid and visit us. But you know, the pandemic came, so we have to postpone all our plans. So now, with the help of Elena Domenic, who is here also organizing, is the coordinator of international projects at ISCIII, we have organized this series of seminars. And we call them Conversations ISCIII-IARC because they are organized in a way. There are 2 lectures, one from each institution, and different schemes and different themes. And then they are followed by a round table. Our intention with this initiative is to increase the visibility of the cancer-related activities of both institutions. And we hope that this will serve also to increase the level of collaboration and the relationship between both institutions, ISCIII and Iarc. And now, without further ado, I will leave the floor to Elena, who will present our first speaker today. Thank you, Pilar. Today we are honored by the presence of both directors of both institutions, Cristóbal Belda and Elizabeth Weidepas, who will share with us their strategic plans. We also count with the participation of 2 model institutions, the Fundación Científica para la Asociación Española contra el Cáncer, to switch to Spanish. It has a 2-folded mission, very focused in the patient's view, but also as a cancer research funding entity. And also we come with a clinical vision from the Sociedad Española de Oncología Médica that will also help with shed some light to this conversation on cancer. To close, as Pilar said, we have a round table in which all attendees can raise your question, and we will try to share your question with the speakers. And now I will present Cristóbal Belda, who is the General Director of Instituto de Salud Carlos III. He is a medical oncologist, but he also pursued his PhD. He started his training as a molecular scientist at Cold Spring Harbor Laboratories and working on the Human Genome Project,
in deciphering tubulin pseudogenes. He moved back to Spain, where he finished his clinical training as a medical oncologist. While he was in parallel, he was developing his own research line in tumor markers. His career has been always very linked to the Instituto de Salud Carlos III. He is a former director of the National School of Health, and he was also deputy director of the evaluation and promotion of research here in the house. And at this impasse, he was the executive director of the H&M Hospital Foundation. And as a scientist, he has published over 100 scientific papers, directed number of theses, and published some books on prevention medicine and health economist. So now I leave the floor to him, who will share with us his vision and the strategic plan of Instituto de Salud Carlos III. Thank you. Thank you, Elena. We try to describe what are the main activities of our organization. As many of you know, ISCIII is the main public research entity in Spain with a mission to contribute to improve the health of all the citizens through science and the generation of knowledge. We have the vocation to be a national and international benchmark organization in the public health and in the development of funding of biomedical research. Next slide, please. Therefore, the ISCIII has a twofold functional dependence on Ministry of Science and Ministry of Health in the sphere or their respective competencies. Specifically, the ISCIII depends functionally on the Ministry of Health for its health planning and healthcare activities, and in coordination with the Ministry of Science and Innovation for its applied research activities when they are translated to the national health system. The ISCIII depends on the Ministry of Science. That means that all the activities that has nothing to do with the health planning and healthcare activities, we depend on the Ministry of Science, specifically on the General Secretariat for Research. That is very important because we have an organization that with two dependencies, science and health. Next slide, please. The ISCIII main functions indicates that the specific characteristics of our institution in promoting and strengthening excellent research adapted to the needs of our society. By one side, ISCIII promotes research aimed to protect and improve the health of the citizens by funding research excellent and highly competitive research through the calls for proposal of the health research and development strategy, which takes place within the framework of the National Program for Knowledge Generation and Reinforcement of the Spanish R&D and Innovation Science System. Moreover, ISCIII also provides advice and services to the national health system, plays an important role in disease surveillance, prevention and control. Through the network of the Biological Alert Labs and Research Institute, we offer Spain's state-of-the-art scientific and technical services for the prevention and control of communicable and non-communicable diseases and environmental health. In this regard, ISCIII had a very prominent role in the management of the COVID-19 pandemic. Next slide, please. Regarding our recent past, it's important to highlight the key role that ISCIII has played in the management of the COVID-19 pandemic. ISCIII has had a key role in the COVID-19 panel, centralizing the data obtained in the different regions of Spain and reporting to the Ministry of Health. We also carry out the monitoring of the daily mortality. Moreover, ISCIII has participated in a number of COVID-19 epidemiological studies regarding incidence, serology, vaccination effectiveness, and also clinical trials. In this regard, the Kivit was the leader of the Convivax trial, where we evidenced for the very first time that the combination of two different platforms of vaccines were efficient. Next slide, please. ISCIII also harbors the Health Technology Assessment Agency. We offer scientific technical advisory services to support decision-making regarding health technologies, biological products, and health services in the national health system in Spain. We also
we has also a teaching vocation and developed teaching programs into the national health system as a whole. In this regard, ISCIII hosts the National Schools of Public Health and the National School of Occupational Medicine. Moreover, to structure research at the National Health System, ISCIII also coordinates the network of research institutes created combining hospital, universities, and research centers. ISCIII also has created and maintained a consortium for biomedical research, a network of excellence that integrates more than 500 research groups organized in 13 areas. We also have a public health institution producing science on the biomedical fields, thanks to our own research institute, units, and national health national centers. Next slide. ISCIII research as a performer entity is organized in national centers and research units. The mission of the national centers is to provide scientific technical support, as I told before, to the state administration, to the autonomous communities, and to the national health system in the prevention, diagnosis, and treatment and rehabilitation of diseases, and remarkably to carry out research activity covering their area of expertise. Next slide, please. We have monographic centers of excellence in oncology disease. SINAIO is one of the most prominent research centers on cancer all over the world, and cardiovascular disease led by Dr. Fuster, as well as neurological disorders linked to our organization. SINAIO has basic research programs, patient-oriented and innovation experimental therapies for covering all the fields of cancer fields. Next slide, please. Our centers and facilities are distributed into campuses in the area of Madrid. Next slide. Apart from carry out on research, is the acts of boosting biomedical research performed at the national health system. In this regard, it's important to mention our role in accrediting in certifying health research institute. We count on 32 accredited institutes across Spain. This model puts to work under a common objective I described before: hospitals, universities, and research centers, in order to enhance the capabilities and capacities of the three sides of this type of consortium. Next slide, please. Regarding the promotion of research based on the consortium we described before and platform, we consider that they have a role as a backbone of research. And in this regard, ISCIII not only finance, but also coordinates some collaborative research structures as we described. For example, CyberOnc is an area of the consortium named Cyber, specializing in cancer, and this is made up of 50 research groups belonging to 27 institutions, including hospitals, universities, and research centers all over Spain. In this regard, this is very important to describe. By one side, we have research institute made of hospital in the same city, hospital plus university plus research centers in the same city, and we have a cooperation network that the name is Cyber, that combines hospitals, universities, and research centers all over Spain. Next slide, please. We also have an European vocation. By participating in the main European research infrastructure. That's the way we make sure that the previously mentioned platform is integrated in Europe and aligned with the European research areas. Next slide, please. At this stage, the cancer research we can split in several topics. By one side, we are a funding agency. And we have supported in the last 4 years more than 500 cancer research projects with more than 100 million euros, not including the personnel of the hospital or center of research that perform the research. In addition, SINAIO is supported by ISCIII with close to 23 million
every year. CIBERON receives an annual grant from our sites for more than 4 million of euros. We are also involved in the development of global health research initiative, in which cancer is an important part, such as the precision medicine infrastructure associated with science and technology impact, and the development of the European Cancer Mission within the framework of Horizon Europe, focusing on the in-house cancer research not included in scenario. We have 25 active cancer research projects in 2022 carried out by different research groups. Finally, regarding cancer research, we have an interdisciplinary approach, bringing together skills in fundamental research carried out at one of our centers called Iarc and the Iarc that we were discussing before the meeting was recording. Next slide, we are finishing. We also perform epidemiological studies at the National Center for Epidemiological Research. Next slide. And in order to contextualize the long-term cooperation and alliance with the IRC, in 2003, we joined the IRC, and since then we haven't stopped to support it through this support. Spain contributes to carry out the objective of IRC. There has been the collaboration between IRC and the National Center for Epidemiology, particularly with the Nutrition and Metabolism branch. Moreover, this organization collaborates directly in different projects with IRC research. Both IRC and our organization have among its objectives the generation of scientific evidence and the setting of standards that contribute to answering urgent questions about cancer prevention. In this regard, ISCIII scope is wider. By supporting the IRC, ISCIII is promoting international cooperation in cancer research, promote the study, the causes, and the prevention of cancer, and that way to contribute to improve global health and reduce inequalities. And finally, next slide, please. And in this regard, to finish, just to highlight some of the ISCIII scientific interests. At the core of the ISCIII scientific agenda is the bet for personalized and precision medicine. And following and continuity strategy, the ISCIII will keep on supporting coordinated and collaborative research platform and research infrastructures aligned in research funded with the European research area and the national plan and strategy for science and technology, contribute to the development of the new era and with a focus on public and global health programs. Thank you very much. Thank you, Cristobal. So now we'll move on to our next honorable speaker, which is Elizabeth Widerpas, the director of the Iarc institution. Dr. Widerpas was born in Brazil, although she is really international. She has also the Swedish and the Finnish citizenships. She's an expert in cancer epidemiology and prevention. Early in her career, she worked in the sub-Saharan Africa, focused on reducing inequalities in cancer diagnosis and access to treatment. And after that, she returned to the Karolinska Institute, where she focused on studying risk factors for gynecological cancers. There, she was made head of the genetic epidemiology group, and she oversaw also the Cancer Registry of Norway. She also held several professorship positions in Brazil, China, Iran, Kuwait, and US. And during her fruitful career, she has published more than 900 publications. Also, she's a very active participant in setting up the goals of the European Union Cancer Mission as part of the Horizon Europe. In 2019, she was elected as the director of Iarc. She has really to struggle during this year because she had to deal with difficulties times in the agency, considering the pandemic situation, also all this geopolitical situation and the construction and relocation of Iarc in the new building, which is now almost being finished. That didn't prevent her from completing a rigorous 5-year strategic planning process
which I believe she will be presenting today. Dr. Videpas, all yours. Thank you very much. Dear Professor Cristóbal Belda, Director of Carlos III Institute, dear participants, dear colleagues, dear friends. So thank you very much, Dr. Pilar, for introducing me to give this short presentation. And I'm Dr. Elizabeth Videpas. You can all call me Elizabeth to make it very simple. And first of all, I would like to really warmly thank Drs. Pilar Sanchez Gomez and Dr. Elena Maria Domenech Cruz for organizing, for giving us the opportunity to meet today. Pilar proposed this idea already in 2019, that we should have a series of dialogues between our institutes, and I immediately said, yes, of course, let's do it. It took us a little time to put it together and to organize it, but I'm really delighted that we are managing to meet here today and to carry on these dialogues. Indeed, Pilar, I'm going to speak today about the strategy for this year, the quinquennial, where I'm the director, because I think there are plenty of opportunities for collaboration between Iarc, Carlos III, and all the scientific organizations in Spain. Pilar made my life easy because she has already introduced a little bit of the history of Iarc, but I will just recap so that everyone is on the same page. So Iarc has really a unique dual position as a totally independent international cancer research institute and as the specialized cancer research agency of the World Health Organization within the United Nations systems. So to my knowledge, there is no other research organization within the UN. That's it, it's us. And we were established in 1965, and the aim was entirely international collaboration. So that's our mandate. And we have been working since then to increase the number of participating states. And as per today, we do have 27 participating states, and they are all listed here. And Spain has been with us for 20 years, and we are delighted to have Spain. I think the participation of Spain is absolutely fundamental for the development of our activities. So what do we do? Iarc plans, coordinates, and develops research in all fields, in all the spectrum, from cancer prevention to cancer treatment, although our action in cancer treatment is very limited. But we also collect, disseminate information about cancer epidemiology, causation, and prevention of cancer worldwide. We do many studies on the natural history of cancer, and we provide education and training to personnel involved in cancer research around the world. So the differences of the roles between Iarc and WHO, and I think it's important to understand that because the roles are complementary and synergistic and not overlapping. So Iarc conducts the research that provides the scientific evidence base for the development of cancer prevention and control policies. And WHO then translates the scientific evidence into guidelines and policy to support the implementation of effective public health programs on the ground in the participating states. So to fulfill our mission, we have developed a new medium-term strategy. And this strategy was approved by our governing body, which we call the Governing Council, in May 2021. And it's really an exciting time for Iarc because, as Pilar mentioned, we are building a new building, we have a new strategy. I'm relatively new, not so new anymore as a director. I'm the first female director of this organization in its 55 years of history. So it's really very interesting times, I would say, for us. So when considering Iarc activities, we defined 4 fundamental activities. That means activities that Iarc has already been working on for several years,
but we must absolutely continue. And then we have identified 3 emerging areas of activity. So the fundamental activities, first is to monitor the global burden of cancer. The second is to conduct research to understand the causes of cancer, etiological research. And the third is to evaluate and implement preventive interventions, providing independent scientific evidence base of cancer risk factors on which decision makers at national and international level can develop policies for effective prevention and early detection. And the fourth is to contribute to improving global health by generating knowledge about cancer and making this knowledge widely available to partners, experts, and policymakers globally. The three emerging priorities. The first one is to evolving cancer risk factors and population in transition. And what do I mean by that? For example, all the changing paradigm we have from a preponderance of infectious disease, including many infectious diseases causing cancer worldwide, to more cancer types and other diseases caused by, for example, obesity, abuse of alcohol consumption, and other risk factors related to westernized diet, among others. The second emerging priority is what we call implementation research. And by that, I mean taking what we already know from science and make sure it's properly implemented on the ground in participating states in an evidence-based method. And the third priority is economic and societal impacts of cancer. And why we selected this an important area? Because we realized that when we talk with politicians and with decision makers, unless we push forward the economical argument, we have no chance to advance the agenda. So we really thought this is a very strategic area to go ahead. So to respond then to these new priorities, we have redone to a certain extent our internal organizational structure, and it's showed in this slide. So we have divided the scientific branches, so we in 4 pillars of activities. The first pillar is data for action, where all the cancer surveillance activities or descriptive epidemiology, to use the earlier terminology, is put, is pillar 1. In pillar 2, we have 2 large branches. Is all about understanding the causes of cancer. And we have then grouped the nutrition and metabolism branch and the genomic epidemiology branch, as well as all the laboratory support services. The third pillar is the part where we go from understanding the causes of cancers to preventing it on the ground. And we have 3 different branches grouped there. It's the environmental and lifestyle epidemiology, epigenomics and mechanisms of carcinogenicity, and early detection, prevention, and infections, all grouped together. And this is a pillar that we are doing a lot of work to fine-tune the different strategies. And then the fourth pillar is knowledge mobilization, and it has also one branch with the evidence synthesis and classification, and one with is learning and capacity building. And then we have all the administration, of course, that comes on the top of that. And then on the very top of the slide, you can see that we have the Scientific Council, where Dr. Pilar was serving for several years, at the same time that I was myself, so we were colleagues in the Scientific Council. And the current chairperson is Dr. Pitka Niemi from Finland, and the vice chairperson is Dr. Manami Inoue from Japan. And then we have the Governing Council, which I respond to the Governing Council, which is composed by official representatives of our 27 participating states. And my understanding is that we will have the pleasure to have Elena Domenech sitting in this council. So Elena, you will be warmly welcome for the first time virtually in May this year to participate. The chairperson currently is Stephen Robbins from Canada, and the vice chair is Paul Romonstad from Norway.
And then, of course, the Director General of WHO is represented. He has a voice in our council, and otherwise he usually delegates someone that works directly with cancer to be present in all our governing meetings. We are going to the next slide. I'm trying to go to the next slide. Yes, thank you. So I'm now going to give you an overview of the research activities of Pillar 1 without going into much detail. So Pillar 1 is data for action. So in this pillar, we have the cancer surveillance branch, and they really serve as a global reference for all what is the statistics on cancer incidence, mortality, cancer burden, and affect the economics of cancer all over the world. They disseminate all this information in global platforms which are very interactive. And we have one platform which is very interesting, which is the Global Cancer Observatory. And basically, governments and researchers all over the world use this pretty much on a daily basis to make their plans and also to understand what's going on in terms of cancer incidence in their own country, but also in neighboring countries and worldwide. We have data now for 185 countries in the world. So altogether, the world has 204 independent states, and we have data for basically almost everyone. We also have one tool which is called the CAN staging tool, which was launched last year, that facilitates staging and comparison for cancer staging across the world. From a couple of years back, we are targeting much more childhood cancer, and we are developing specific programs called Child Global Initiative of Cancer Registration, which is to improve cancer registration for childhood cancer globally. And just to tell you a very recent, not anecdote, but a reality, this was very much used now, for example, in the Ukraine, when the different NGOs and other organizations needed to understand the burden of pediatric cancer in Ukraine and plan for the evacuation of pediatric cancer patients towards Europe and the US. So we worked very closely to many civil society organizations to provide this information to them. We have been also, of course, working quite a lot with COVID-19 and cancer, and we have established a task force on this area, which is coordinated by Pillar 1. And if Carlos III or other partners in Europe are interested in this, we can talk in much more detail, because we are expanding the activity on COVID-19 and cancer at Iarc now. So, Pillar 2, a few examples of our activity on understanding the causes of cancer. We have a biobank, which contains about 6 million biological samples, collecting different studies over the decades. And they are really the basis of many of our studies at Iarc. We have also the nutrition and metabolism branch that combine large-scale population-based studies, such as EPIC, and Spain is a very large part of EPIC, and we produce many papers together with Spanish researchers based on these studies all the time. And it's the nutrition and metabolism group is really a very multidisciplinary group, where they combine expertise on metabolomics and other omics, and they develop also studies on the exposome, and we have what we call the Exposome Explorer database, and they interact closely with the genomic epidemiology branch within the same pillar, which works also with population-based cohort studies and expanding more and more to studies in low and middle income countries all over the world. We have a flagship project going on, which is the Mutograph Grand Challenge project, which is financed by the United Kingdom. And it's a very large and very important project. And I believe the colleagues in Carlos III are informed about this, because it's a project that is really
going on for several years, and we are collaborating with many centers globally about it. We also have the Rare Cancer Genomics Initiative, and Dr. Linette from Spain is the coordinator of that, and she's present in this call. So if you have any questions about this flagship program, I'm sure Linette will be very interested in discussing in more detail, because she has close to her heart to work with open source packages to make all the knowledge that she's producing available to the whole world for the good of patients and of course researchers across the border. So pillar 3, from understanding to prevention, we have the epigenomics branch that has a strong focus in understanding the role of epigenetics and pathways and the interaction with the environmental factors and the endogenous processes in cancer development and how to use this in prevention. And we have also the environmental and lifestyle epidemiology branch, which of course focuses on lifestyle, environmental exposures, including occupational cancer exposures, but also radiation exposures. All the accidents with nuclear power plants, etc., they do studies there. They also do a lot of studies in mobile phones and the new exposures to new forms of technologies that might eventually be associated with cancer. We have one study that I would like to mention because I think it's very important, it's a flagship project, is the ABCDO, is the African Breast Cancer and Disparities Outcomes. And this work is so important because it shows the tremendous disparities in access to diagnosis, timely care, and consequently survival for breast cancer in Africa, Europe, and elsewhere, and the impact that this has not only in the women, but also on their families and societies. It's a magnificent example of a social impact of cancer in the world. So we have also a focus on childhood cancer in this branch, as well as on childhood on studies in early detection, prevention of infections, in vaccination, HPV vaccination, and we are expanding much more to work with Helicobacter pylori, diagnosis, treatment, and prevention as well. We have a lot of studies here on the Latin American Code Against Cancer. As you probably know, we have developed many years ago an European Code Against Cancer, and now we are expanding that to different areas of the world, and we are now particularly targeting Latin America, and we are having a series of discussions with stakeholders and governments in Latin America to adapt it. And our next steps will, of course, be to develop a worldwide code against cancer. The other research which is interesting for Spain particularly in this pillar 3 is all the work we do on HPV, human papilloma virus vaccination, from basic research to implementation on the ground. And we have been working now for several decades, in fact, with groups in Spain, in particular in Barcelona, in this area, and we have been published extensively and really flagship projects that are helping to eliminate cervical cancer worldwide. So a few examples of what we do in our pillar 4, which is knowledge mobilization. We have here the evidence synthesis and classification, producing the WHO classification of tumors, which are also known as the Blue Books, is the Bible of pathology globally. Basically, each and every pathologist has a collection of books in paper or electronic besides their microscope or in their office, for sure, because these are really very important to standardize what we call a tumor of type ABCD, subtype whatever. So it's really the basis for pathological classification worldwide. We have also the Iarc monographs. This is another flagship project that has existed for over 50 years, and is where we decide that the substance is or not a carcinogenic substance to humans. All governments base
their further assessment of carcinogenicity, and therefore their legislation on allowing or not products to be put in the market and kept being used in countries based on the work that we do in the monographs program. We have evaluated over 1,000 agents, and we count in each and every evaluation that we do with scientists from Spain. So there is a whole group of Spanish scientists that have been collaborating from many different institutions, including from Carlos III, contributing a lot to these publications. We have also the Iarc handbooks, and the coordinator or the head of the Iarc handbooks is with us in this call today, is Dr. Beatriz Secretan, and she also relies very heavily on Spanish expertise to conduct the evaluations. And here, for example, we are giving the most recent publications on cervical cancer and oral cancer prevention that Dr. Beatriz Secretan has developed within the handbooks project. So finally, the Iarc Research Training and Fellowship Program offers researchers at different levels of their careers opportunity to get trained at Iarc through the participation in projects. And we have had over 250 early career scientists from almost 60 countries joining Iarc in the past 2 years, despite the pandemics. And we have many postdoctorals, for example, from Spain, that are with us today, and also many scientists from Spain that started with us early in their careers as trainees or PhD students or postdocs that remained and are heavily contributing now to the success of the organization. We have some support from the UICC from our grants, and we usually use that support for developing countries. So for candidates that come from places with very low resources, and we try to build the capacity for cancer registries and for research on cancer in general when these scientists go back to their home countries. So this is just to illustrate that in 2019, when I took office, we launched the Iarc Learning Portal, which is sort of the entry door for thematic learning platforms, for example, about the biobank, cancer prevention, early detection, and also for the World Cancer Report updates, which are a global reference for cancer research globally, in particularly on prevention, and we have a whole educational program built around it. So we also have a TV. We use YouTube to share our videos. Basically, all our lectures, all our seminars, they are broadcasted and they are made available online for researchers across the world. We have mainly been using English, but we are expanding to Spanish, to French, and eventually we will expand also for other languages as resources allow. I think I will stop here, so for the sake of time, and to open the floor, to give the floor back to Pilar if she wants to animate some discussions. And again, I have several of our key senior scientists with us today. We have Dr. Linette Fernandez Cuesta, we have Dr. Beatriz Secretan, and I'm sure they can contribute a lot to the dialogue. So back to you to coordinate the discussion, Pilar. Thank you very much, Elizabeth. That was a perfect overview of the different branches and how you reorganize them. Before we enter into the discussion, we will leave a little time for Isabel Orbe and Cesar Rodriguez. Elena, you want to introduce them? Yes, thank you, Elizabeth and Cristobal, for your presentation. It seems, after hearing both of you, it seems that Carlos III and Iarc are sister institutions sharing many common goals and objectives. And I think it's a good opportunity for those who don't know about Iarc to get acquainted with what the work you have done, or for those who already know, to know more about what you carry out.
So now let me introduce César Rodríguez. He is the Vice President of Sociedad Española de Oncología Médica, and he will share with us a clinical vision. He will present in Spanish. So, good morning. First of all, thank you to Iarc and IC for this kind of invitation to share with you these minutes today, and especially for giving us the opportunity to share with you our vision and mission from the Spanish Society of Medical Oncology. As you told you before, because my slides are previously done by my institution in Spanish, and most of the audience is from Spain, I will do my presentation in English, but of course, if you want to share any question and during the discussion, I will do it in English if you prefer it. Thank you. Como dije previamente, soy César Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. La Sociedad Española de Oncología Médica, bueno, es una institución sin ánimo de lucro, como todos ustedes saben, que fundamentalmente en este momento ya está constituida por más de 3.000 socios y que, bueno, fundamentalmente dirige su atención a aspectos no solo relacionados con el tratamiento y el seguimiento del paciente con cáncer, sino también desde hace ya décadas en aspectos relacionados con prevención, divulgación y diagnóstico. No solo las actividades formativas y la divulgación, como ha sido durante años, han sido la misión de la SEOM. En este momento la investigación, y por eso estamos aquí hoy, constituye un pilar esencial dentro de lo que es la misión de nuestra institución. Desde un punto de vista de la visión, queremos incrementar nuestro papel y ser un punto de referencia para la generación de conocimiento, ser el interlocutor de referencia para aquellas instituciones que necesitan conocimiento acerca de la investigación, de la divulgación de procesos como en nuestro caso es el cáncer, y sobre todo, y en los últimos años estamos muy volcados con promover la calidad, la equidad, por supuesto la sostenibilidad en el tratamiento y el acceso a la innovación de los pacientes con cáncer y también en la innovación en la atención del paciente oncológico. Para ello, los valores o los principales valores de nuestra sociedad son el rigor científico, contribuir a la excelencia profesional mediante la formación de nuestros profesionales, contribuir a la innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Hay 7 retos entre los años 2020 y 2025 de la Sociedad Española de Oncología Médica. Como pueden ver ahí, uno de ellos, y sería indudable no contar con él, sería la medicina de precisión o medicina personalizada, apoyar todos estos cambios a los que estamos asistiendo en los últimos años, la formación de nuestros profesionales, volcarnos en la calidad asistencial para los pacientes. Ya lo he dicho antes, equidad y sostenibilidad, ese es un problema al que estamos asistiendo de manera constante a la hora de la incorporación de la innovación, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos en el paciente con cáncer en nuestro medio, ser un garante de comunicación rigurosa de los avances en oncología y también contribuir al desarrollo de los real world data y del big data. Y entre todos estos aspectos es esencial en este momento el papel que la SEOM quiere jugar en lo que se refiere a la investigación. Queremos potenciar la investigación como herramienta de garantía de futuro para los pacientes y lo queremos potenciar fundamentalmente con recursos propios, pero recursos también compartidos. Y creo que la oportunidad que se nos ofrece hoy para compartir conocimiento y compartir posibilidades de, bueno, realizar proyectos comunes con estas dos grandes instituciones es muy importante. La SEOM desde hace mucho tiempo está colaborando en lo que son los proyectos de investigación y creo que es muy importante resaltar que más de 1/3 o aproximadamente 1/3 de todo el gasto de la SEOM, de todo el presupuesto de la SEOM, se dedica anualmente a proyectos de investigación clínica, a becas, ayudas y premios que van fundamentalmente encaminados al desarrollo de proyectos de investigación y, como veremos más adelante, también a la formación de los investigadores. Como decía, es 1/3 del presupuesto. En términos cuantitativos, esto viene a ser aproximadamente 1.200.000 euros anuales en el programa de becas del año 2022. Esta es la cantidad que se va a dedicar proyectos de investigación. Y ya que estamos hoy aquí con el Instituto Carlos III, creo que es de especial importancia destacar que todos los proyectos, y para garantizar la calidad de los mismos y el rigor en la evaluación y adjudicación de los mismos, ya desde hace un tiempo son evaluados de manera externa e independiente por el Instituto de Salud Carlos III. La SEOM proporciona los recursos, la SEOM diseña el programa de becas, pero la evaluación es externa y eso garantiza tanto el rigor como la equidad a la hora de conceder todos estos proyectos. Hay 45 premios, becas y ayudas distribuidos en 20 categorías.
Hay becas de estancia, queremos que nuestros investigadores, que nuestros jóvenes investigadores fundamentalmente se formen en los mejores centros de referencia. Hay becas de estancias de 2 años en centros de referencias tanto nacionales como extranjeros. Y luego algo que es muy importante, nuestros investigadores deben salir, deben formarse en centros de excelencia, pero tenemos que recuperarlos, y también la SEOM tiene becas para retorno de investigadores jóvenes tras una estancia fuera de nuestro país. Bien, hay becas de proyectos de investigación para realizar en los centros, tanto en centros con gran trayectoria de investigación, becas para proyectos de investigación transnacional, de grupos emergentes también. Es importante que no solo promocionemos la investigación en grupos de investigación consolidados, sino que también grupos emergentes, pequeños laboratorios, gente que está empezando en este momento a investigar, pueda tener acceso a recursos e investigación de calidad. Y luego, posteriormente, pues como pueden ver ahí, un gran abanico de becas en función de diversas patologías y diversas áreas de interés en el momento actual en oncología. También hay premios y ayudas en forma de bolsas de viaje y de recursos para que los investigadores puedan rotar de manera externa, como ya dije antes, en centros de excelencia, y también reconocimiento a investigadores a una trayectoria, a largas trayectorias de investigación, por un lado, y también de incentivación a jóvenes investigadores. Un aspecto importante que está abajo en la diapositiva también es que mantenemos o se promocionan ayudas dirigidas a investigadores que están en otros programas como los Juan Rodés y los Río Ortega, que bien se conocen aquí, y con los cuales queremos también promover que los investigadores españoles puedan acceder a estos programas de becas y tener también una ayuda externa por parte de la SEOM para que pueda ser mucho más soportable y puedan compaginar esta actividad investigadora con la programación asistencial habitual o liberar de asistencia. Y un aspecto que es muy importante para nosotros es no solo la investigación independiente de los grupos de investigación de cada uno de los centros, sino también colaborar de manera muy cercana, y eso se está haciendo ya desde hace muchos años, con los grupos cooperativos de investigación en los diferentes tumores. En este momento, la SEOM tiene lazos de colaboración con prácticamente todos los grupos cooperativos, incluso con algunos grupos cooperativos, sobre todo los más pequeños, proporciona soporte técnico. Aquellos grupos con mucho más consolidados en investigación clínica pues necesitan menos probablemente del apoyo de la SEOM. Nuestro compromiso, por tanto, con la investigación es cada vez mayor, los recursos que se destinan también, la colaboración con otras instituciones es ya un hecho, pero si estamos hoy aquí es porque creemos que todo ha hecho más que empezar y que probablemente podemos generar muchas más vías de colaboración, bueno, pues con grandes centros o instituciones como son las que hoy nos habéis presentado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, César. Before the roundtable, we also have the presence of Director General of Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Orbe. As I said before, they have like 2 main objectives. One is they are very focused on patients, and also they fund cancer research. So, Isabel, whenever. Buenos días. Yo quería de entrada dar las gracias al Carlos III y a la Iarc a todos los panelistas, pero especialmente a los que lo han organizado, y sobre todo enhorabuena, porque creo que estos foros dinámicos, realmente donde nos veamos las caras, son muy necesarios, ¿no? Creo que estamos entrando en un mundo donde hay que ir a hacer cosas eficientes, eficaces, prácticas y que aporten valor, y yo creo que este tipo de encuentros realmente bueno, y creo que ojalá tengamos posibilidad de participar en otros más adelante, ya más técnicos y menos de arranque. Y además creo que es importante, ¿no?, que una entidad como es la Asociación Española contra el Cáncer esté aquí presente cuando se ha hablado tanto de ciencia, ¿no? Pero ciencia sin sociedad no es nada, y sociedad sin ciencia tampoco. Y yo creo que ese es el link que bueno, nosotros como entidad podemos aportar, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada más importante que hay en España luchando contra el cáncer desde 3 grandes puntos de vista. La prevención, por lo tanto, todo lo que ha estado contando Elizabeth, no es que nos guste, es que nos sumamos y estamos totalmente alineados. La prevención en todas sus fases, primaria, secundaria, todo lo que tiene que ver. Lo que llamamos el corazón de la entidad, y también me ha gustado oír hablar al doctor Rodríguez, entonces el corazón son los pacientes, y esa es la clave, y cómo ayudar a los pacientes y familiares de esos pacientes en todas sus necesidades no asistenciales. Lógicamente, para eso está el sistema público de salud, pero el cáncer es mucho más que una enfermedad física,
y tiene un impacto emocional, un impacto económico, un impacto laboral, un impacto familiar, y ahí está la asociación que de una forma gratuita está dando soporte de siempre, y hoy lo estamos viendo, ¿no? con los niños que están llegando a Ucrania o con muchas actividades con las que estamos en este momento, cómo hay que dar servicio. Y por último, el tercer pilar, que es por lo que estamos hoy aquí, básicamente es por la investigación contra el cáncer. Nosotros decimos que la investigación de hoy es la medicina del futuro, ¿vale? Para que muchos doctores Rodríguez puedan seguir curando a sus pacientes, tiene que ser porque hoy se está investigando, y eso es algo crítico. Y lo hacemos de dos formas. Una, y ha salido ya algo, es a través de la creación de la conciencia social en nuestra población de la necesidad y la importancia de la investigación en cáncer. Yo estoy muy orgullosa de poder decir que hace 6 años creamos el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, en el que la Iarc es parte desde el primer momento, y todas sus aportaciones refuerzan que este movimiento global se está ya consolidando. Hacer valer la importancia de la investigación, no solo dentro del entorno científico, que eso es evidente, sino hacia la población en general, es parte de los objetivos, y seguimos trabajando porque este movimiento siga avanzando, incorporando a instituciones de todo el mundo. Ya se van a incorporar desde África, desde Oceanía. Yo creo que es una extraordinaria iniciativa que os animo a todos a que os unáis ahí el 24 de septiembre. Pero no solo desde el punto de vista global, sino desde el punto de vista nacional, cómo hacemos para que la población española sea más pro la ciencia, ¿vale? Y pro la ciencia, yo no hablo solo de pro la investigación en cáncer, pro la ciencia, y ahí tenemos un montón de actividades que creo que es importante seguir insistiendo en ellas. Pero lo más importante de nuestra actividad es financiar la investigación en cáncer, financiar la investigación y cofinanciar la investigación. Yo creo que hay varias entidades con las que estamos trabajando de una forma muy colaborativa. El Carlos III es realmente ejemplar el trabajo que hacemos en programas internacionales, y ojalá también lleguemos en breve a programas nacionales, en donde el foco sea el paciente. Financiar la mejor investigación desde el laboratorio hasta el paciente, en todas las fases del ciclo de vida del investigador. El investigador tiene que estar acompañado desde que está en la universidad, creando vocaciones, hasta que ya tenemos grandes líderes consolidados, y que sientan siempre el respaldo y que no vayan con la angustia, los unificados y todo el día, si nos cambian leyes, no nos cambian leyes, tengo recursos, no tengo recursos, ahora tengo un contrato, no tengo un contrato. Todo ese ciclo de vida del investigador, que es realmente ejemplar, y tenemos que estar dándoles confort, ¿no? Como entidad, y que se sientan acompañados. Pero no solo necesitamos personas que investiguen, que eso es fundamental, necesitamos proyectos, ¿vale? Y unas cosas que más nos preocupan es cuánto proyecto nuevo está entrando. Seguir financiando más de lo mismo, eso no es bueno para el sistema de ciencia, ni es bueno para avanzar en las tasas de supervivencia. Es importante que también el ciclo de vida del proyecto esté acompañado desde nuevas ideas hasta grandes proyectos consolidados. Y eso, mirarlo desde la dimensión. Yo creo que el doctor Rodríguez, por no aburrir, ha explicado cómo se hace, ¿no? Desde muchas formas distintas, con becas a investigadores, en hospitales, se traen, se llevan, se recogen. Yo creo que tener ese mapa completo es muy importante, y ahí estamos aportando fondos. Este año la Fundación Científica va a volver a adjudicar otros 22 millones nuevos, que junto con lo que tienen, con aportaciones, con la duración media de nuestros proyectos son 4 o 5 años, nos estamos yendo a un montante total de 92 millones de euros en este momento, gestionados desde la Fundación Científica, en proyectos, insisto, que se hagan en España, pero en muchos casos en colaboraciones internacionales, que nos parece importante. Y ya para terminar, una dimensión transversal, que yo creo que también hemos comentado algo, pero que nos parece fundamental, es el concepto de la equidad. Cómo hacemos que los resultados de la investigación lleguen a todas las personas, y los resultados de la investigación en todos los campos, ¿vale? Y eso es algo con lo que estamos trabajando desde distintas perspectivas, en cánceres con supervivencia atascada, en cánceres con supervivencias por debajo del 30%, porque efectivamente ayer oímos muy buenas noticias en cáncer de mama, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a incorporar en nuestro discurso qué pasa con aquellos cánceres del aparato digestivo, del sistema nervioso central, qué pasa con aquellos cánceres donde ha habido menos foco, menos interés, y como al final entidad social que somos, tenemos que darle también respuesta. Y desde luego siempre acompañados, porque como dicen, creo que son los chinos, y si no me lo acabo de inventar,
Solos iremos muy rápido, pero juntos iremos mucho más lejos y será mejor para los pacientes. Muchísimas gracias. Thanks, Isabel, for this very nice talk that you had give us, and also for all the nice work the Fundación is doing for research and also for the patients that I know it very well. The Fundación is given as much money as the ministry, so you are really something that is helping all the researchers in Spain and abroad. So maybe we can open now some time for discussion. I see Cesar, I'm sure you will have to leave us soon, but you still have some time to discuss. Maybe people can talk, people can ask questions, and we will translate it to you. But in the meantime, Elena, you can help me with the questions that come from the audience, if you can. And then I have a few questions here, maybe some general questions for all of you. And that's a very big one, is what are the future trends in cancer research? And I have heard some topics that for me they're interesting. You have mentioned childhood cancer, probably that is something that is a little bit forgotten. You have mentioned also digitalization, precision medicines. Are we observing a change of paradigm? What are the future things that we should be looking at? Thank you very much. So, si quieren lo hacemos en español, porque el team del Iarc todos hablan español, es como quieran ustedes, ¿no? Bueno, para empezar, muchísimas gracias, porque yo pienso que esta reunión es absolutamente fundamental para que trabajemos más juntos, ¿no? En la misma dirección. Pero bueno, les dejo comenzar. Pilar. Bueno, pues si queréis lo hacemos en español, cualquier cosa que sintáis más a gusto expresarlo en inglés. Pues reformulo la cuestión entonces, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes retos o qué cosas se han quedado un poco en el tintero durante estos últimos años y creéis que deben hacer más apoyo a la investigación? Lo digo desde el ISCIII, desde la AECC, que sois, o la SEOM, que estáis financiando investigación. Sí. Bueno, y empiezo entonces. A mí me parece que hay de 100% del dinero y del esfuerzo de la investigación en cáncer hoy va sobre todo para la parte terapéutica. Y lo que nos falta en realidad es la parte de prevención. Es menos de 3% de todo el esfuerzo, de toda la plata que es investida en cáncer hoy es para la prevención. Entonces, a mí me parece que si España va a seguir investiendo en algo nuevo, es la prevención. La prevención primaria, por supuesto, pero también la prevención secundaria, toda la parte de depistaje, de cribado, de implementación de cribado a nivel poblacional muy largo, ¿no? Tenemos el cribado del cuello del útero, del mama, de colorecto, que todavía no está bien implementado. Hay mucha posibilidad de hacerlo mejor, más efectivo, más gente que beneficiando, pero también desarrollar toda la parte que es pulmón, próstata, estómago y quizás otros. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda de desarrollar muchísimo más. Isabel, yo sé que la AECC sí que tiene programas como los programas nuevos que habéis implementado, si quieres hablar de ellos. Volviendo al tema y además que se acerca el 31 de marzo, ¿no? El Día Mundial del Cáncer de Colon, yo creo que todavía no es perfecto, pero volvemos a la equidad, ¿no? Y luego hablo de novedades que estamos haciendo en la Fundación, pero creo que lo primero que tenemos que exigir es que cualquier persona en nuestro país tenga los mismos accesos y no tener 17 opciones de comunidades autónomas donde decían o no quién se aplica el cribado, ¿no? Yo creo que es una demanda importantísima y aprovechando el foro, perdonad que lo utilice, ¿no? Pero yo creo que es importante un cáncer de colon detectado pronto, creo que es, y aquí hay expertos que saben de ello mucho más que yo, creo que no tiene nada que ver en cuál va a ser su supervivencia. Entonces, desde luego, la detección, los sistemas de cribado nos parecen fundamentales, ¿vale? Que se implanten, que la ciencia lo ha demostrado, ahora toca el turno a la política de implementarlos, ¿vale? No sirve solo que los científicos trabajen, sino cómo hacemos para que lleguemos a los resultados. Desde el punto de vista de novedades en la Fundación,
Para nosotros es muy importante que los resultados lleguen a los pacientes. Yo creo que de ahí hay dos enfoques muy importantes. Uno, ¿qué hacemos con el Valle de la Muerte? ¿Qué hacemos con la innovación? ¿Cómo convertimos la investigación en retorno, además, no solo de supervivencia, de mejora de vida, sino cómo hacemos de la investigación, cómo han sido capaces de hacer en otros países un hub económico, un parte del desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que poner el foco y conocerlo bien y no disparar cada uno, no pruebas de concepto, la financiación de TRLs más avanzadas. Tenemos mucho por hacer, pero mucho por educar a la comunidad científica, ¿vale? Yo creo que hay un papel importante y estoy segura que el Carlos III va a tomar un papel crítico porque donde hay que meterle, y perdón por la expresión, meterle mano a este tema muchas veces es el entorno clínico, ¿vale? Cómo salimos, hacemos que los médicos hagan de la zona de confort de los papers para pasar del paper a la innovación. Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo y que se incorpore incluso en cómo se mide la ciencia, ¿no? No solo cómo incorporamos otros parámetros en la ciencia. Luego nos parece crítico, e insisto que somos una entidad final, que somos una entidad social, ¿no? Y que todo el dinero nos viene de la gente, cómo darles a la comunidad médica científica la capacidad de tener herramientas para desarrollar las investigaciones que ellos quieren, ¿vale? Y no las que otros quieren, sino cómo se empodera y cómo se les da fondos a la comunidad médica, y aquí me centro mucho en los médicos, para que investiguen, qué necesitan para investigar. Y no me gusta utilizar el concepto de investigación no comercial. A mí me da igual que sea comercial. Lo que quiero es que los médicos resuelvan los problemas. Igual que se construyen carreteras, pues se construye ciencia. Es que me parece que a veces hay en el sistema que no me entran en mi cabeza. Entonces digo, necesitamos que los médicos investiguen y que darles las herramientas para que puedan investigar. Esto es liberarles de tiempo, darles dinero, darles capacitación. Si no se investigan, si la comunidad médica no investiga, ya podemos curar muchos ratones, que eso no va a ningún lado. Entonces yo creo que tenemos que poner un foco importantísimo en que la innovación llegue al entorno clínico. Y nosotros lo estamos haciendo además empoderando a los centros, ¿vale? No nos basta solo con que haya gente que quieran. Hay que cambiar algunas, y lo hacemos a través de convocatorias en centros, trabajando muy de la mano en que bueno, pues muchas convocatorias que tenemos abiertas, pero creo que tenemos y que les debemos a los médicos muchas explicaciones lo digo en serio, de qué hacemos con dinero para que ellos puedan realmente investigar y qué necesitan para investigar. Y creo que el doctor Rodríguez te lo he dejado bastante en bandeja. Sí, me ha dejado el toro para entrar a matar, casi, como se diría aquí, ¿no? Pero el otro día tuve la oportunidad de escuchar a Cristóbal en una jornada de medicina de precisión que hubo con la Sociedad Española de Oncología Médica y la SEAP también. Y este es un tema recurrente. Hay un gap entre la investigación y la clínica que, curiosamente, en los últimos años tenemos la sensación que se ha ido incrementando. Es decir, la investigación está muy centrada en los laboratorios, la investigación de laboratorios tiene una elevada calidad, los proyectos son de mucha calidad, lo que sabemos cada día de biomarcadores es mucho mayor, pero cada vez cuesta más esa figura del clínico, que también es investigador y que comparte o divide su tiempo entre las labores asistenciales y también las de investigación, porque al final los hospitales tienen que ser centros no solo de asistencia a pacientes, sino centros académicos donde se genere conocimiento. Y ahí es donde tenemos que intentar que los recursos nos lleguen mediante programas, muchos de ellos que ya son muy consolidados y conocemos, pero hay un problema fundamental, y es que desde el punto de vista de las instituciones, de las administraciones, y no hablo ahora de las responsables de investigación, sino de las responsables de asistencia, los servicios de salud, que por desgracia tenemos 17, y esto es así, es el sistema en el que vivimos, no tienen bien incorporado la figura del clínico, que también es investigador. Esa dedicación a un tiempo no completo a la asistencia, el generar recursos para liberar de tiempo y hacer una investigación que ya está muy cercana a la incorporación del conocimiento a los pacientes. Probablemente esto es un reto, ¿no? El que haya programas. A mí me ha sorprendido el volumen de presupuesto que tiene la AECC, no lo recordaba ni lo sabía, para proyectos. Entonces creo que eso también tiene que llegar a la clínica, ¿no? Hace falta motivar a los clínicos para que tengan ganas de investigar. La investigación clínica y los ensayos clínicos financiados por
por las compañías farmacéuticas o por otras instituciones privadas están muy bien, pero tú lo has mencionado, la investigación académica también a veces es necesaria para responder a preguntas que nos planteamos todos los días. Generar recursos para que haya clínicos investigadores, esa figura que no está bien establecida en nuestro sistema del investigador clínico, yo creo que es fundamental. No sé si, Cristóbal, estás de acuerdo con ello, pero yo creo que el otro día, yo cuando os oía, veía por lo menos que eso ya está entrando en la cabeza otra vez de la gente y que necesitamos recursos, básicamente. Desde la SEOM, claro, uno de los esfuerzos está consistiendo en que la gente se forme en los mejores sitios con este perfil y luego también en recuperarlos, que es que lo que estábamos asistiendo es a un goteo de buenos investigadores que se marchan y luego no vuelven si no tenemos el entorno adecuado para que puedan ejercer esa investigación. Perdonad si me dejáis, confío en que la nueva ley de ciencia, que sí que sobre el papel diseña cómo debe ser. El problema es que hay 17 comunidades autónomas. ¿Cómo se aplica lo que se está recogiendo en un anteproyecto de ley? ¿Vale? ¿Qué capacidad hay de que eso lleve? Hay un pequeño, no sé, esperanza, pero hay que ponerlo en práctica. Yo tenía una pregunta, creo que es para Linet, que creí entender que esa parte del programa de la Iarc, o era responsable de él, que es ese apartado de biomarcadores en tumores raros, ¿no? Que puede facilitar el conocimiento para un área donde en este momento la medicina de precisión tiene un gap, porque el análisis genómico y el conocimiento de biomarcadores en los tumores más prevalentes es muy importante, pero nos encontramos con que los avances terapéuticos en tumores con muy baja incidencia y prevalencia son muy complicados a veces porque no disponemos de grandes estudios, de gran conocimiento acerca de cuáles son las dianas terapéuticas, los posibles estudios basket, estudios sobre tumores agnósticos. No sé si nos podías contar un poco por dónde van. Sí, totalmente de acuerdo, y es uno de los puntos que noté. Estoy impresionada con la presentación de Isabel Orbe. Ha sido realmente algo que nos da ganas de seguir adelante y de ver que hay esa fuerza y esa energía. Yo, siendo española, estoy muy contenta de oírlo así, de ver lo que se hace en España por avanzar en todo esto. Nosotros, en esta iniciativa que tomamos, era justo un punto que habéis hablado todos, que es la equidad, ¿no? Yo, cuando empecé mi postdoc en Alemania, trabajaba mucho con médicos, con clínicos en el cáncer de pulmón, y siempre veíamos este grupo de pacientes, que fue como empezó todo, de los tumores neuroendocrinos, que siempre quedaban un poco apartados, ¿no? Son pacientes que tienen tumores raros, que muchas veces a las farmacéuticas no les interesa, económicamente es un problema, también hay muchas limitaciones para estudiarlos, encontrar suficientes pacientes, encontrar suficientes tejidos. Hay muchas limitaciones, pero a veces donde encuentras la limitación también encuentras oportunidades para crear fuerzas, y yo creo que eso es algo que intentamos crear con la ayuda que nos dio lo que es el Iarc hoy en día, por crear esa posibilidad de estar en una institución que te permite que la gente tenga ganas de colaborar contigo y que te vean como un punto en el que puedes confiar, y eso fue muy importante para nosotros. Creamos esta iniciativa en la que empezamos centrándonos en cuáles son esos tumores que nadie está estudiando, y lo que habíais mencionado de la supervivencia por debajo del 30%. Empezamos con los tumores no endocrinos, sarcomas, mesotelioma, un poco todos estos grupos de tumores que la gente olvida un poco y que los pacientes sigan sufriendo por ellos. Y el segundo punto que hicimos es cuando no tienes muchos pacientes, cuando no tienes muchos tumores, tienes que hacer que cada paciente y cada tumor cuente. Entonces, lo que hicimos, que se une un poco a un comentario que quería hacer de lo que he escuchado hasta ahora, es unir fuerzas entre gente que tiene diferentes expertise. Intentamos crear un grupo en el que estábamos yo, que soy bioquímica, con un analista computacional, con un bioinformático, con un estadístico. Trabajamos mucho con médicos, con patólogos, porque finalmente cada una de esas personas y cada uno de esos tejidos hay que trabajarlo de una manera que saques lo máximo de ellos. Intentamos unirnos a networks como el Iarc, que igual oísteis hablar de ello, crear incluso networks europeos para tener acceso a las muestras. En ellos hacemos hoy en día todo tipo de genómica, desde el análisis del genoma entero, del transcriptoma, el single cell,
Estamos ahora iniciando estudios de Artificial Intelligence y yo creo que precisamente es la unión de todo eso que permite que saquemos resultados que permiten ir hasta el paciente, aunque siempre hay un gap enorme para conseguir poner estos resultados, digamos, en que haya un beneficio para el paciente. Y quería hacer un comentario acerca de lo importante que es los clínicos que los clínicos investiguen. Claramente es importantísimo, pero también es muy importante que unan fuerzas. Esa separación que decíais entre el clínico y el biólogo es horrible y es el punto negativo, ¿no? Porque de alguna manera me uno un poco a lo que Elizabeth decía, hay un montón de dinero que se invierte en tratamientos, los clinical trials sabemos que cuestan muchísimo. Sabemos que muchas veces no hay suficientes evidencia científica que justifique ciertos tratamientos, ciertos ensayos clínicos y que muchas veces incluso no se publican los resultados. Entonces, para mí sí que es verdad que es importante poner dinero ahí, pero también fomentar que el clínico trabaje con el biólogo, con el bioquímico y que para crear unos ensayos clínicos que realmente tengan una lógica para seguir adelante y que también exista un poco esa repartición entre vamos también a invertir en la prevención para no tener que llegar a ese ensayo clínico y vamos también a invertir en esas poblaciones, enfermedades raras, cánceres raros, donde la gente también tiene derecho a tener acceso a ello. Gracias, Linet. Creo que Cristóbal nos había pedido la palabra, además por alusiones creo que se ha hablado del Instituto. Cristóbal. Bueno, muchas gracias. Quizá más que por alusiones, porque a mí me cuesta mucho trabajo mantener un gorro institucional o mi gorro como oncólogo o como socio de SEON, ¿no? Que en esto, por un lado, tengo a mi vicepresidente en la propia pantalla y esto no siempre es fácil, es un poco esquizofrénico, ¿no? En relación con el clínico investigador, la ley de la ciencia que en estos momentos se está reformando y no quiero dedicarle mucho tiempo porque realmente el objeto de la reunión es la colaboración, cómo podemos aumentar la colaboración entre Iarc y el Instituto de Salud Carlos III y las organizaciones de oncólogos y la AECC, que seguro que podemos encontrar un camino, pero sí que es importante que dejemos algunos aspectos que yo creo que son importantes, ¿no? La nueva ley de la ciencia, en la disposición final, número 1, lo que crea es la figura del clínico investigador. Y la crea con una manera muy concreta, y es que reconoce por ley que esa figura tendrá protegido por ley el 50% como mínimo de su actividad diaria orientada a la investigación. Esto ya estaba incluido dentro de la ley de la ciencia previa, lo que pasa es que no establecía tanto esos límites, el límite del 50% como mínimo. Evidentemente es una ley del Estado y esto los países que como España o como otros países estamos tremendamente descentralizados, la ley del Estado solamente puede poner un marco. ¿Por qué? Porque el agente ejecutor es la comunidad autónoma. Y será la comunidad autónoma en función de la aplicación de sus políticas la que podrá utilizar ese marco para convocar esas plazas o para no convocarlas. Y esta es una realidad. Y es una realidad que me vais a permitir que no la juzgue, entre otras cosas porque es la realidad que nos hemos dotado libremente como pueblo. Y es así. Y a partir de ahí nos podrá gustar más, menos. Pero como decía Isabel, esto hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo se pone esto en práctica? Esto se pone en práctica a través del trabajo bien hecho. Y el trabajo bien hecho es que el Ministerio de Ciencia, y fui yo personalmente, ha ido a la Comisión Delegada Técnica de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a presentar la ley de la ciencia para conseguir un compromiso por parte de todas las comunidades autónomas para conseguir dibujar esas plazas de una manera homogénea, sin perjuicio de que al final es un ejercicio de competencia autonómica el sacarlas o el no sacarlas, independientemente de que podamos estar todos de acuerdo con el hecho de que evidentemente es bueno sacarlas, claro. Nosotros ¿hasta dónde podemos llegar? Ponerla en una ley del Estado, que esto, os puedo asegurar que cuando ponía cisplatino y ponía gencitabina, jamás llegué a imaginar que había cosas que era necesario poner en una ley y se ha puesto en una ley y además ser capaz de sentarte en el Consejo Interterritorial de Salud
y convencer a las comunidades autónomas de que por lo menos tengan un dibujo similar, un dibujo similar. Y esto yo creo que es algo que es tremendamente importante, porque sin ello la figura del clínico investigador la reclamaremos, pero tiene que tener una traducción jurídica. Y ahí donde aquellas comunidades autónomas en las cuales quieran que vayamos a explicarlo, estaremos encantados, pero el sitio es el Consejo Interterritorial. Ese es el lugar que nos hemos dotado todos. En relación a la colaboración con Iarc, hay un aspecto que es fundamental y es que creo que tenemos que intentar avanzar. Hemos tenido una colaboración desde hace 20 años, fantástico. ¿Podemos ir más allá? Y el más allá es, podemos ser capaces, como dos agencias de financiación que somos, podemos ser capaces de hacer algo más por nuestros conciudadanos, por nuestros científicos, por nuestros clínicos investigadores, con dos agencias de financiación, una con una perspectiva, que es una perspectiva internacional, otra con una perspectiva, que es una perspectiva de Estado. Pues yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de dar pasos muy concretos, más allá del diseño macro y de, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero vale, y esto, aterricémoslo, ¿no? Y en ese sentido nuestra organización, y hablo en nombre del Ministerio de Ciencia, estamos ansiosos por intentar encontrar ese espacio concreto en el que, orientándonos a personas y orientándonos a investigadores, seamos capaces de encontrar ese paso más de colaboración que yo creo que está en la voluntad de todos. No es porque sea oncólogo, que también, sino que creo que es necesario ir avanzando en los lazos internacionales, en la coordinación de la ciencia que se realiza a nivel nacional con a nivel internacional, porque el cáncer no tiene fronteras, es una faena, pero no tiene fronteras. Pues si las tuviera, intentaríamos hacerlo, pero no las tiene. Y esa es la realidad. Muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Belda y Isabel, por lo que ustedes dijeron. Yo creo que es extremadamente importante que vamos a hacer. La Pilar nos ayudó a organizar muchísimos seminarios entre los distintos grupos para encontrar proyectos específicos para trabajarnos juntos. Tenemos también el Horizon Europe, tenemos la misión Cáncer, ¿no?, de la Comunidad Europea. Yo creo que sería muy importante de tener un diálogo intensivo, cuáles son los proyectos que podríamos poner entonces la gente del Iarc, la gente del Carlos III, en programas conjuntos, ¿no?, entre las dos instituciones. La parte con los estudiantes, toda la parte de la formación de recursos humanos para capacitación científica, yo creo que ahí es algo bastante sencillo de hacer, ¿no? Porque ustedes tienen muchísimos estudiantes, postdocs, investigadores que empiezan sus carreras, entonces si podríamos quizás encontrar un programa para recibir la gente de Carlos III que pasen un tiempo con nosotros en los laboratorios de Linet, de Aida, de Sandra, pero de muchísimos otros que tenemos, o también en los programas de epidemiología, que tenemos muchos y son de una calidad muy elevada. Yo creo que hay cosas, quizás empezar pequeño y de ahí vamos, pero yo creo que tenemos que empezar de algo más concreto, ¿no? Elena, que va a estar en nuestra reunión en mayo también, que nos ayude a identificar cuáles son las áreas más interesantes para ustedes. Pero yo creo que hay un potencial inmenso. Que lo que hacemos no es suficiente, muy claramente, ¿no? Porque son dos grupos. Nosotros somos pequeñitos. Yo tengo 360 personas conmigo hoy. Un tercio son estudiantes. Así que staff, yo tengo 200 algo, ¿no? Ustedes son gigantes, tienen muchísimo más gente, muchísimos más investigadores que nosotros. Pero yo estoy segura que podremos encontrar programas para trabajar más cerca, ¿no? Con la ayuda de Isabel y con la ayuda también, por supuesto, del doctor Rodríguez, que salió de la reunión ahora, pero que también indicarnos, ¿no?, lo que quieren ustedes y cómo coordinarnos. Muchas gracias, Elizabeth. Se nos ha ido al final el tiempo, había un montón de preguntas que queríamos hacer, pero bueno, como este diálogo va a seguir abierto,
yo creo que en los siguientes seminarios se pueden presentar cosas más concretas o se pueden proponer seminarios concretos que sean, como dices tú, para los programas europeos o para cosas más concretas, ¿no? De más tiempo. Yo creo que lo importante es arrancar, lo importante es que hemos empezado a andar y a conocernos, ¿no? Y bueno, pues yo estoy encantadísima de que hayáis dedicado este tiempo a nosotros, que sé que no tenéis mucho. No quiero tampoco robaros más, así que aunque me encantaría estar aquí una hora más hablando de diferentes aspectos, pues lo tenemos que dejar para el siguiente seminario. Y muchas gracias a todos, a los que habéis participado. Ha habido alguna pregunta también en el chat que no hemos podido ni siquiera canalizarla. No sé si Elena tienes alguna otra cosa que decir. Yo quería simplemente cerrar diciendo que el próximo seminario sí que está fijado ya para el día 29 de abril, que es en la parte de genómica, y en el que van a participar el doctor Paul Brennan, que es director del Departamento de Genómica Epidemiológica, y el doctor Ángel Carracedo, que es también es de la Universidad de Santiago de Compostela, pero está muy relacionado con el ISCIII por el programa IMPACT de genómica, de medicina genómica. Y yo creo que ahí se pueden seguir hablando de posibilidades de colaboración. En cualquier caso, por email seguimos en contacto. Elena, ¿quieres decir algo, por favor? Nada, dar las gracias a los invitados y a los asistentes por vuestro tiempo y que estoy segura que es el primer paso para establecer unos lazos fuertes de colaboración entre la Iarc y el Carlos III. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.